ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்துட்டு வர்க்கலாவுக்கு வந்திருக்கேன். 1 வீக் வந்து கேரளா சுற்றி பார்க்கலான்னு பிளான்னு. ஸோ இந்த வர்க்கலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பீச் இருக்குது. கோவாவில் உள்ள பீச்சஸுக்கு ஈக்குவலான பீச்சஸ் இது. ஸோ அந்த பீச் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சீ லெவல், அந்த ஊர் வந்து சீ லெவல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 feet 70 feet உயரத்தில் வந்துட்டு அந்த ஊர் இருக்கும். ஸோ அந்த ஊர்லேருந்து நம்ம இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். பீச்சுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ப்ளூ கலர் க்ரீன் கலர் வாட்டர் வந்து அந்த பீச்சில் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹெலிபேடு, வர்க்கலாவில் உள்ள ஹெலிபேடு. ஸோ நேராக வந்து ஹெலிகாப்டரில் வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து லேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹெலிகாப்டர் லேண்டு பண்ணுற ஏரியா இது. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த பீச்சுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கடல்லேருந்து ஒரு 60-70 feet உயரத்தில் நம்ம இருக்கோம். அப்போ இது கீழே தான் வந்து கடல் இருக்குது. கீழே ஸோ பீச்சில் வந்து வர்க்கலாவில் வந்து பீச்சு போகிறது நிறைய பாதை இருக்குது. ஸோ இது நம்ம இந்த ஹெலிபேடில் இருந்து நம்ம கீழே இறங்கி போகிறோம். ஸோ அந்த பாதை எப்படின்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த பீச் சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரெசார்ட்ஸு, ஹோட்டல்ஸு, ஹாஸ்டல்ஸு, ஸோ நிறையா இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா தங்குறதுக்கு வந்து பஞ்சம் கிடையாது. ஸோ அது போல் வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறது சேஃபு. ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்களா, கல்லுக்கும் மண்ணுக்கு இடப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த பாறை. ஸோ இந்த பாறை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பெரும்பாலும் கேரளாவில் வந்து வீடு கட்டுவாங்க. நம்ம வந்து சுட்ட கல் யூஸ் பண்ணுறோம் செங்கல். ஸோ அதுக்கு பதிலாக இந்த கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சிமெண்ட் பிளாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. முன்னாடி கொஞ்சம் பழைய வீடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பாலும் இந்த ஸ்டோன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வீடு கட்டுறதுக்கு. ஸோ ஊர்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம். ஸோ எனக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடல். வாஸ்ட் பீச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அழகாக வந்து நிறைய ரெசார்ட்ஸ் இருக்குது. ரெசார்ட்ஸ், சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ரெசார்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரைவேட்டாக பாத்தும் இருக்குது. ஸோ நேராக நீங்கள் இதுலேருந்து அப்படியே அந்த ரெசார்ட்டுக்கு ஏறி மேலே போயிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கேரளா பீச்சஸோட அழகு என்னென்னா வந்துட்டு சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இந்த பீச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபிஷிங் போட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் க்ளீனாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஷர்மன்ஸ் வந்து இடத்த வந்து அந்தளவுக்கு நாஸ்தி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுவும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஷர்மேன் வந்து அவங்க ஊர் இருக்கும். ஸோ டாய்லெட்லாம் ஓப்பன்லேயே பீச்சில் தான் கழிப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். நடந்துறதுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீனாக அவ்வளோ சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க.
இந்த இடத்துல ஒரு பாத்து இருக்கு பாருங்கள், அப்படியே இல்லை மேலே போயிடலாம் நீங்கள். ஸோ இப்படி தான் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. மார்ச் மாதம் வரல, சரியான வெயிலாக இருக்குது இங்கே. அந்த வெயில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது பீச்சில். நிறைய பேர் சுற்றிட்டுருக்காங்க இந்த வெயில்லையும். இந்த கல்லோட டெக்ஸ்சரே ஒரு தனி அழகு இது. ஸோ இந்த இடம் வந்து டேஞ்சர் ஏரியான்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க, குளிக்காதீங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. நிறைய இடத்துல பார்க்குறேன் இங்கே தமிழில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். இங்கேயும் தமிழில் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே குளிக்க வேண்டாம், ஆபத்தானது அப்படின்னு. ஒரு கோவில்லையும் பார்த்தேன், அந்த கோவில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுதியிருக்காங்க. சரி ஃபியர்ஸாக இருக்குது. அலையெல்லாம் பாருங்கள், நல்ல உயரத்துக்கு வருது இங்கே. வர்க்கலா பீச்சோட எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்கேன். ஸோ இந்த பீச்சுக்கு இது தாண்டி நம்ம போக முடியாது, ஏன்னா ஃபுல்லாக பாறையாக இருக்குது. அந்த கடல் வந்து அந்த பாறையை முட்டுற மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல. ஸோ இது தாண்டி போக முடியாது. ரெண்டாவது அந்த ரெட் கலர் ஃப்ளாக் வர வச்சுருக்காங்க, டேஞ்சர்னு சைன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துலையும் போக முடியாது. ஸோ இங்கேருந்து உட்காந்து பார்த்தா அந்த பீச்சோட அழகு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஜஸ்ட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்ணா. ஒரு நெக்லஸ் மாதிரி இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் பார்க்குறது. கடல் அப்படி தான் ரவுண்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த பீச் ஓரமாகவே வந்துட்டேன். இன்னும் கடல்கிட்டே நான் போகல. ஸோ இனிமேல் தான் போகணும். நல்ல வெயிலும் அடிக்குது இப்போ.
பேக் வாட்டரானு தெரில. ஸோ தண்ணி இங்கேருந்து போய் கடலில் வந்து கிடக்குது. இது பீச்சோட இன்னொரு எண்டு இது.